Where do you put that victory in your long line of victories in your career? Where do you place that emotionally and importance-wise? It's tough because you guys make it. I make it like a good win. Played tough. I play a great player, of course. One of the best player. Youngsters. I just felt good today. Tactically, I was good. I'm full of confidence, of course. So I'm just happy to win this match. Do you think the crunch was in that second set? You had broken him. Daniil had chances to break you back, but then didn't consolidate. Do you think that was the real turning point of the match? We have few because in the first set, don't forget that I had the opportunities before him. And then at the beginning, he was actually had those opportunities. So, the momentum going in and out. But for me, the real change was the first break. After the first break in the third set, I felt something was a little bit different. He was a bit off, complaining. He broke his racket, complaining about his forehand a little bit. And of course, when you have this information, you try to press a little bit more on it, be more aware about it. And, I give it more forehands to play, of course, and moving more towards the forehand. And then it was a quick again second break. So at that time I knew I would have to play tough. Yeah, congratulations. Elena, your wife has been very outspoken about her determination and her emotions right now because of what's happening in Ukraine. I know you've spent time there as well, and obviously you're married to her and have a Ukrainian family now. I'm just curious how much that's affecting you or inspiring you in this moment. Yeah, it's not easy to see all my I don't know say in English step family or huh? In-laws. Yeah, I mean my second family, let's say. Battling. It's not easy to see my wife. Couple weeks ago, crying every night. It was tough. It was tough. Of course, I was and I'm being there for her every day, for her, for the family. Still quite a lot of family still there. It's tough to describe because I'm in it. I'm in it, and it's just kind of crazy. When you think about it. But we try to manage it the best way that we can, and definitely for myself, I try to be the shoulder, to be everything that she can lean on, and definitely my second family, do anything for them to make them happy, safe, and everything that I can do. Congratulations. As Greg said, it's second time for you to win against number one. So, but if you look back on your career, can you pick one or two important, the big moment or big like a turning point or biggest tournament? What it would be? Of course, when you beat big players. Of course, I beat Rafa. I was happy, but let's say Roger. When I beat Roger at the Davis Cup final, that was a big moment. Was an important match, key match. I was happy to beat him there. Then I have a few matches for sure, like former player. Even my first top 10 win, for me was big. It was in 2005 against Gaston Gaudio in Doha. Those matches for me are big. When I beat first time David Nalbandian, and I have many. I feel like I'm old. So I have many, but I don't remember exactly which one. But of course, many matches that you beat the best player in the world is always a great moment.
I just wanted to ask, at one point, you were taking the towel and you were wiping the court. Yeah. Was that from where he had broken his Yeah, racket? because he has a lot of carbon, and I know myself, I can cut easy, I can put my hand or I have a slip on it. It looks fun, but it was actually in the way to make sure that, I won't cut myself, To be safe, yeah. Exactly. But the fans seem to enjoy it. Yeah, I make it fun, in a way, but I knew exactly what I was doing too. Craig? Sorry, what are your thoughts on playing Carlos Alcaraz? It's going to be a tough match. He's full of confidence, young, hitting big the balls. Just have to play my game and be there, try to find a solution. Obviously, I never played him, so it's going to be interesting. I see him winning quite comfortable today. Haven't seen the match, so it's mean that he's ready, to roll. But yeah, I hope he will find a whole rock for him in 2 days. Bill? Congratulations. Just a different question. With the world opening up a little bit, people are starting to travel. And my question is, in your great country in France, if you could suggest one place for Americans to visit, what would that be? Pointe-à-Pitre, like Caribbean for sure. Guadeloupe or Martinique in Fort-de-France. C'était facile, celle-là, quand. Go ahead, Ben. Gael, I know you're friendly with Naomi Osaka, and I'm curious if you saw what happened with her a couple nights ago, and I heard about it. what you make of that moment of having to deal with hecklers or people who just are being negative energy. It's never easy. It's never easy, that for sure. Everybody is reacting differently. I feel like for her it's really hard to handle it on some moment, and some moment she's better with, but it just show that also she's human, and people sometimes because they see her, which she is a superstar, but at the end she's how old is she? 23, 22? Yeah, 24. 24 years old girl. I don't want like my daughter, some people rubbish says stuff to my daughter, So, of course, I have jobs, make it in the way, but at the end, you can be a superstar, but you're in 24 years old girl, and it's not easy, and it's not easy even. You're doing it for many years, but it's not easy, and no one can tell you when they work on the court, even, when people, scream your name, you don't have goosebumps, there's no chance. So imagine when people start to be negative, it's really hard, it's really hard, and we all had this at some stage, and it's not easy. So I hope she will find peace for her, and then I hope she won't let this go too far, because she's a real champion. Questions in French? Quentin? Gaël, félicitations. Merci. Super match. Ça faisait un moment que ces matchs contre les tout meilleurs tournaient pas forcément en ta faveur, même quand tu arrivais à les accrocher. Qu'est-ce qui fait que là, tu penses que ça a tourné en ta faveur aujourd'hui? J'arrivais pas à te dire vraiment qu'est-ce qui a fait mais j'ai fait un bon match, Aujourd'hui, j'ai fait un bon match. J'ai réussi à tenir mon plan tactique du début à la fin, et après, c'est toujours bête, mais j'ai l'impression que ça m'a souri un peu plus, De temps en temps, ça te sourit pas, c'est chiant, les gens, ils ont envie d'un truc rationnel, Je leur dis un truc rationnel, mais là, ça m'a un peu plus souri, au moment important, j'y suis allé, j'ai continué à y aller, et j'ai été un peu récompensé. Lui, il s'est frustré.
Tu vois, je trouvais qu'il allait hyper vite aussi à un moment. Il m'a donné très vite le deuxième break. Tu vois, je l'ai senti agacé. Après, j'ai senti que forcément, il allait me faire jouer parce que c'est son type. Il s'est dit, bon, bah, va le chercher et tout. Et ça m'a souri, tu vois. Ça m'a souri parce que, tu vois, quand je rate les 3 balles de match, je les rate un peu d'une façon différente. Mais, tu vois, j'y vais d'une manière où, tu vois, j'y vais quand même. Il y a un coup droit quand même qui me reste un petit peu. Alors, tu vois, si tu perds le match, on va dire, putain, tu dois le mettre. Mais tu sais ce que je veux dire? Finalement, ça m'a souri. J'y suis allé sur le revers quand même, tu vois, pour gagner ma balle de match. Donc, aujourd'hui, ça m'a souri, quoi. Parler tactiquement, qu'est-ce que tu penses que tu as bien fait face à lui? J'ai bien couvert mon terrain d'une certaine manière, c'était important. J'ai fait les changements de rythme au bon moment, je pense, pour essayer de le déstabiliser un petit peu. Il te donne quand même ce rythme. Lui, souvent, c'est lui qui te fait ces changements de rythme, que ce soit, tu sais, tu joues rasant, et d'un coup, il tape quand même un peu plus fort, il va sur le long de ligne. J'essaie d'aller sur le long de ligne un petit peu plus par rapport à lui. J'ai descendu un petit peu la vitesse de mon service pour essayer d'être un peu plus précis, essayer de vraiment lui donner une balle un peu plus morte quand elle tourne en slice. J'ai essayé de lui faire des petits chips un petit peu, le laisser jouer aussi, de le laisser créer aussi. C'était important aussi de le laisser créer, pas forcément tout le temps, mais de le laisser créer un peu le jeu. Voilà, pour que je me sentais bien de courir, pour qu'il me montre aussi que voilà, il crée du jeu, parce que généralement, tu vois, même à un moment, tu vois, dans le match, tu vois, je voulais trop créer, et tu vois, même au premier set, je crois que j'ai fait 20 fautes quand même, tu vois, et c'est toi en fait qui te met à rusher un petit peu. Et lui, il est assez tranquille, il est là, il fait son petit changement de rythme, donc t'es toujours un petit peu un temps d'arrêt, et toi, t'as déjà fait 3 fautes, donc j'ai essayé de mixer un peu tout ça, quoi, en fait. Il y a eu 2 petits services à la cuillère, mais tu as gagné les 2 points. Alors, j'ai vu qu'hier, tu les avais un petit peu bossés en plus. Il est vraiment loin. Tu sais, il est vraiment loin. Il est vraiment loin. Alors forcément, c'est pas quelque chose qu'on voit énormément. Mais là, il est vraiment loin. On a fait un gros rallye. Je me suis dit, il faut que je le tente. Parce que, franchement, c'est tactique. C'est con, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment tactique. Il est loin. On a fait un long point. C'est un moment important. Généralement, tu vois, on se dit, bah, tu vois, je me suis dit, je vais essayer de bien le toucher. C'est comme une amortie finalement que tu veux faire, tu vois. Et sur la balle de 7, je la touche un peu moins bien, mais je mets beaucoup d'effets. Et je pense que c'est pareil, on avait fait un long point, donc il s'est un peu jeté dessus. Mais ouais, tu l'utilises contre lui parce il est très très loin. Très très loin. Tu nous disais l'autre jour que tu étais encore un peu dans une phase de préparation après cette période sans jouer. Tu avais envie de te faire plaisir et finalement, tu bats le numéro 1 mondial. Maintenant, tu peux avoir des ambitions dans ce tournoi. Comment tu le vis tout ça? Toujours en préparation, hein. Tu sais, je parlais encore avec Richard. On a eu Gunther, tu vois. Et Gunther, il lâche rien aussi. On est toujours en prépa, tu vois. Toujours en prépa, tu vois, pour être bien. Tu vois, là, il faisait chaud. Tu vois, j'étais mieux, mais il faisait chaud. Non, de continuer à bien se sentir, tu vois. Comme je t'ai dit, je vais jouer ma carte à fond ici. Des ambitions, c'est de gagner match après match. Tu vois, demain, enfin après-demain, ça va être un gros match, un jeu différent, mais demain, voilà, continuer à bien, tu vois, travailler. Je pense que je sais déjà, comme tous les jours, le coup droit, le revers, les zones. Tu vois, bien faire le petit physique, tu vois, qu'on fait, pas forcément ici, mais le petit physique, le renforcement et les soins, hein, tu vois. Juste rapidement, une question, Daniel. C'est que tu es pour la paix, en général, tu es très... Ouais. C'est possible de voir ce match avec un côté politique, avec Alina, fait que Daniil soit russe. Est-ce que ça a un certain saveur pour toi de gagner ce match dans ce contexte-là ou pas du tout? Moi, en fait, là, je suis pas très politique en général. En fait, je suis un soutien à ma femme. Je suis un soutien à ma femme. Un malheur est en train d'arriver à son pays. Donc, je suis, comme je l'ai dit en anglais, un soutien, une épaule. J'essaie de
de faire le maximum pour la soutenir dans ce qu'elle fait, dans ses choix. Après, le reste, on est là pour jouer. On est là pour jouer. Tu vois, je suis content d'avoir gagné mon match, quoi, tout court, tu vois. Et après, forcément, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui veulent mettre plein de signes, mais à la base, moi, je suis un soutien pour ma femme. Forcément, où elle va, ma femme, bah, je veux la soutenir au maximum. Et rien de politique, finalement, juste le mari qui soutient sa femme, quoi, tu vois. Yes. Thanks, everyone.